Hello students, നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ 3ലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ്. ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ 3ൽ ആദ്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സോ ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്പേസ് ആണ് xyz സ്പേസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ കൺസിഡർ xyz സ്പേസ്. So this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, and you have a bounded region in the xyz space. Call it D, bounded domain. And suppose you have a real valued function f defined over this domain D. So this is the real line, and this is your f. നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓവർ ദിസ് ഡൊമൈൻ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഡീനെ നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം. വി പാർട്ടീഷൻ ഡി ഇൻടു സ്മോളർ സെൽസ്, റെക്ടാങ്കുലർ സെൽസ്. നമുക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ സെൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ തക്കാളി മുറിക്കുമല്ലോ. തക്കാളി മുറിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് മുറിക്കുക, വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് മുറിക്കുക, സെഡ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് മുറിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിപ്പിക്കൽ പീസ് കിട്ടും അതിന് ഉള്ളിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഡു ഈസ് യു ഡിവൈഡ് ഡി into smaller rectangular cells or boxes by drawing planes parallel to x-axis, y-axis and z-axis. Then let us take a typical cell in D. So this is a typical cell in D. Take a typical cell in D. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും ഡിക്കകത്ത്. Now take a point, namely let us say midpoint. You can take any point. Let us choose the midpoint. So let us say xk, yk, zk be the midpoint of this cell. You can number the cells in some order. First cell, second cell, etc. nth cell. So this is the typical kth cell. So it will be denoted by Vk. Vk is the kth cell. Vk is the kth cell. I will erase and redraw again. So this is the kth cell. Let it be Vk, and let delta Vk be the volume of the kth cell. Now if some cell is not entirely lying inside D, you can ignore those cells. You will choose only those cells which are lying entirely you can choose you should choose only cells that are lying entirely inside D. So now you form the sum. Sn is equal to this is the Riemann sum, sigma k equal to 1 to n f of xk, yk, zk into volume delta Vk, the kth cell. Now assume that f is continuous. Suppose f is continuous. Then you can show that this sum Sn
converges to a finite limit. A finite limit. And this limit is called triple integral of f over d, and the notation is like this: triple integral over d f of x comma y comma z dv, that is equal to limit of Sn. So this is the definition. As n tends to infinity, what will happen is these boxes becomes smaller and smaller, and more portion of d will be included in these rectangles, in these cells. Now, this definition does not help you to evaluate the integral. So how to evaluate triple integrals? Okay, before that, properties. Properties of triple integrals. The first property is triple integral over d f plus g dv is equal to triple integral over d f dv plus triple integral over d g dv. Second property is triple integral over d kf dv, where k is a scalar, equal to k times triple integral over d f dv. That property. That property says f greater than or equal to 0 implies triple integral over d f dv, that is also greater than or equal to 0. And fourth property, f greater than or equal to g implies triple integral over d f dv greater than or equal to triple integral over d g dv. And fifth property, it is called additivity property. Additivity property. It says if the region if the domain D is partitioned into, let us say, d1 and d2, like this, then triple integral over d is the union of d1 and d2. So the whole is d, triple integral over d f dv equal to triple integral over d1 f dv plus triple integral over d2 f dv. So d1 and d2 must be non-overlapping. Thank you.